Так. Да, да. Как хочешь. Мне надо себя тренировать. Да. Ну он просил. Да. Естественно, себя только ты как думаешь. Я еще раз повторяю для особо понятливых. Я вообще не заинтересован в педагогике. Но мне приходится как в смежной области трудиться там иногда. Делать что-нибудь, да, то есть я в самопедагогике заинтересован. И поэтому я когда прихожу к ученикам, я думаю, как они могут меня научить, и как я могу от них научиться. И когда я их учу, чему я учусь в этом процессе по своей специальности, это только меня интересует, мне остальное вообще, да. Я же не сумасшедший, я мужчина, который пришел в музыку 20 лет с лишним. Да, понимаешь? Нет, не для того, чтобы быть педагогом. Чтобы быть музыкантом. Ну, не касается. Я не знал, что можно быть музыкантом. Мне казалось, я имею в виду музыкантом в моем понимании, академическим музыкантом, да. То есть, я вот так вот сказал, что вот это не музыка, что, как бы сказать, что попса там и рок-музыка и все остальное, что это вообще не музыка. И даже джаз не музыка, а что вот, да, академическая музыка, это музыка, и только ей надо заниматься. Возможно, оно и так, но
у меня опыта намного больше, оказывается, таких, то есть на этим деньги не заработаешь сейчас, на данный момент. У меня не получается. Пока что. Ну я особо не, да, не касается. Ну да, ну параллельно как бы, да, неважно. Ну нет, я пытаюсь. Ну, не укладываешь на себя 110, да, ну не важно. Ну, по-своему. Мне надо еще, чтобы научиться, понимаешь? Не понимаю, ну да. Вам приходится, значит, пока более мягким путям идти, скажем так. Более постепенно. Знаешь, как это, как в игре? Там есть очень сложное 3 ступеньки. Средний 5 ступенек. Ну как эти, да, 3, да. Типа того, приходится брать зеленую дорожку, да. Ну, наверное. Это даже сейчас не важно, все это смешно, потому что у меня денег нету. Понимаешь? То есть, когда денег нету, тебе не, ну просто, ну все. Крови нету, значит. Значит, ты чужой для всех. Нет ни одного доказательства, что ты существуешь в социуме, что ты мужчина, понимаешь? Для женщин, значит, к сожалению, если вы, значит, есть доказательства того, что вы мужчины. Хотя вы ими не являетесь. Смешно, да? Ну, присмотрись, прислушайся, что говорят вообще. Не знаю, думай, кстати, сам. Ну, вот это всего лишь про ваши никчемные жизни у каждого. Они могли бы быть не... Ты понимаешь меня. У себя. Я тебя предупреждаю, негде даже заблуждаться, ну как бы, меня не касается. То есть, да, сейчас всех заговорили. Ой, да что вы говорите. Это даже ошибиться негде, понимаешь? Это самое смешное. Понимаешь? А что ты на меня тут? Я такой, я не тот. Я такой же, как все. Обычный. Гуманоид, человековидный человек. Человекообразный, ну не важно. Блин, такая вкусняшка. Ладно. Надо что-то. Awareness on this because now there are 7 things in a lot of foods that will ruin your liver, and I wanted to increase your awareness on this because a lot of people are being exposed to these things on a regular basis and they don't know it. And as far as your liver goes, you're about as healthy as your liver. Your skin is a reflection of the liver. If your liver is bad, your skin's not going to look too good. The liver is a huge organ. It's like 3 pounds. It helps you with digestion. It helps your blood clot. Mainly, it helps you detoxify poisons. It turns poisonous things into harmless things, okay? And so, let's dive right in and go through the list. Number 1, you want to avoid soy protein isolates. Here's a big question about soy protein isolates. What do you think they do to isolate this protein from soy? Well, they use chemicals. It's highly processed. They have to go through a whole series of things to extract this concentrated protein. And to do that, they have to use something called hexane. It's a petroleum byproduct. It's a solvent. It's not good for the liver. It's actually a neurotoxin. And so when you look at like diet shakes or diet powders or protein bars or veggie burgers, always read the label. I don't recommend consuming it if it has soy protein isolates. The way I was introduced to soy protein isolates is that I had a series of people that came into my clinic that were on the diet that was called ideal protein. And that was a major ingredient in this so-called
healthy ketogenic plan where it had very low carbs, but it also had very, very low fat, okay, and very, very low quality ingredients. And so it was filled with soy protein isolates. And I noticed when people got on that program, when they lost weight, and they did lose weight, they didn't look healthy. And a number of them developed serious, like liver inflammation, higher amount of liver enzymes, a lot of digestive problems, and gallbladder issues. And so when they came off those products, it cleared up. They did much better. All right, number two, fructose. Okay, you have high fructose corn syrup. You have the fructose in fruit. You have something called agave nectar as a sweetener. It's like 70% fructose. And even table sugar is half fructose and half glucose. Now, fructose is a very interesting sugar because it's not metabolized by all of your cells. It's only metabolized by your liver. So anytime you consume fructose, your liver has to deal with this sugar. It is stuck to deal with breaking it down and metabolizing it. And this is why people that consume a lot of high fructose corn syrup, boy, they just develop a fatty liver. Way more than if they were going to be consuming just glucose itself. And even people think that agave nectar is so healthy, but it's not, because it contains fructose. But here's the confusing thing. Fructose on the glycemic index is pretty low. It's like 19. Glucose is 100. Okay? So if you have a sugar that has half glucose and half fructose, it's going to be right in the middle, like about 74, 75-ish fructose. Okay? So if you have a sugar that the glycemic index is pretty low, it's like 19. Glucose is 100. Okay? So if you have a sugar that has half glucose and half fructose, it's going to be right in the middle, like about 74, 75-ish. But the point is that if you are just relying on the glycemic index, okay, that's your principle that you operate off of, and you're like, wow, it's low, I'm going to go ahead and eat it, and you don't understand that the liver has to metabolize that specific sugar. And indirectly, it creates a lot of problems, especially with insulin resistance. Then you can have more awareness, and then you can actually do the right thing by avoiding too much. Можно не бояться уже. The point is that Вот я говорю, просто я сейчас уже не боясь это говорю, потому что я думаю, я если скажу, я буду как бы социопатом. Поэтому я не говорю про это. А сейчас я понимаю, но я предупредила, что все лишь существует объем работы, как бы, да. Что значит опыт работы? Что ты имеешь в виду? Ну да. Да мне сейчас похер, я сейчас пойду дворником работать. А через какое-то время я стану музыкантом. Да. Да. Ну это ваше утверждение, я понимаю. Что ты музыкантом не станешь, потому что бла-бла-бла. Я понимаю, то есть ты не сможешь, как бы сказать, ты не знаешь, да, он тебе про себя говорит, то есть ты хочешь сказать, что я слабак, что я не справлюсь с объемом работы, что я не успею, или наоборот, понимаешь, то есть самонадеянность это еще хуже, наверное, чем, ну где-то, и это даже не важно, ну нет, наверное, это все-таки чуть получше, может быть, даже, да, но это неадекватность тоже все равно. Неадекватность, потому что, ну, не тебе судить, я говорю, да, не важно. Ну, не важно, даже пусть даже так вот. Суть разговора не меняет вообще. Да. Здесь просто реально. В чем ты будешь измерять? В количестве выученных, сыгранных произведений, да. Ну, представляешь. Да. Быть мужчиной сложно, войну мужчина. Не, мне все равно нормальной работы мне не дают, понимаешь?
Ну да, как это сейчас приду такой, ты концертмейстер? Да, концертмейстер. Играть не умеешь, опыта работы нет. Ну, как бы да, ну дайте мне начать. Да пошел нахер нам нужен там, понимаешь. Чтобы разговаривать даже никто толком, ну в деревне только где-нибудь. Ну или где-нибудь в Москве, другой вариант. Но чтобы туда приехать, надо тоже, как бы, возможно. Я решил пока, вот это вот важный поворотный момент, потому что, то я тоже думаю, уезжать, не уезжать, пока не уезжать, зачем мне сейчас уезжать? Вот когда прямо сейчас, понимаешь? Зачем мне уезжать сейчас отсюда? Если я не пианист, опыта работы нет, работу мне и здесь не дают. Какая мне в Москве не, ну понятно, да. А чтобы кем, все же знают, кем были в Москве, ну, да, меня не касается. Мне уже надоело. Я не обязан тебе ничего объяснять. Да, выбор, ну, да. Ваше дело собачье. Короче, вот так. Что значит тянешь время? Я сразу говорю, жизнь одна, понимаешь? Вот смотри, этот год можно провести в Москве, на вокзалах где-нибудь, работая поломойкой в Москве какой-нибудь или чем там. Ну или в музыкальной школе в Москве где-нибудь, да. Это тоже неизвестно еще, да. Ну, да каким-то там похер. Смотри, я вот здесь сижу в Ижевске, мне человек звонит там какой-нибудь из Зимбабве. Я хочу там приехать, он говорит, да, приезжай. Он все бросил, прям 50 тысяч евро потратил, приехал к тебе. Да ну, как-то ладно, потом, завтра приходи. Ой, ты там, ну да. Ну так тоже можно. Когда, ну неважно. Еще раз я тебе говорю, я собираюсь быть музыкантом, я могу музыкантом быть и здесь. Понимаешь? Я собираюсь уметь играть за деньги, бля, ты заебал уже тупорылый, чему, бля. Я здесь живу, вот у меня пианино, мне сейчас не надо ничего рыпаться, понимаешь, вот я прихожу домой, у меня вот кровать, рядом с ней стоит пианино, компьютер, ну, естественно, ну, компьютер, за хрен. Нас не касается, мой любящий, заткнись, мразь. Да, фортепиано, вот мои ноты, вот он я. Да. Да, научишься играть, позвонишь, покажешь видео и все. Даже если не возьмут, возьмут другое место. Да пошел нахуй. Самоцели такой нету, понимаешь? Ну, у тебя свои дела, наверное, может и так же. Ты глухой, что ли, не понимаешь таких простых вещей? Ты глухой, не слышишь, что я говорю, что ли? Я играть не умею, понимаешь? У меня нету ни репертуара, у меня ничего нету. Как музыкант я нулина. Как артист, ну музыкант, артист. Ну или вообще музыкант, который, да. Не музыкант, который так, ну который такой, музыкант, который теоретик, музыкант, который, не знаю, там, сольфеджист. Да. А музыкант, который музыкант, понимаешь? Да, вот я тебе и говорю, ни опыта работы нету, ни скиллов нужных. Да. Да это даже так, да, понимаешь? Ну да. Ну что поделаешь? Какая разница, денег нет и все. Точка. ТЧК. Не о чем говорить. Значит, не надо это никому. Людям это не надо. Сколько ты понимаешь? Делать это надо. I mean, they're just the fat of vegetables. Well, there's actually not much fat. Людям это не надо, а тебе надо. Okay. Только за людьми ты же мужчина. У этого соси, у этого соси. Just look at the nutritional profile, you'll see that there's not much oil or fat in vegetables. So, despite being called vegetable oils, it's really grain oils, and it's like bean oils, as in soybean oil. And I'm talking about the corn oil, the soy oil,
canola, cottonseed oil. These oils are very processed, they're very oxidating to your tissues. Тебе нравится быть кем ты являешься. По случайному, да. То есть ты посмотрел, ты пошел быть артистом, не получилось. И ты решил не становиться им. То есть ты не решил не уметь быть артистом, а быть кем попало, понимаешь? Кем пришлось. И не просто пока, а вообще навсегда, на всю свою жизнь до конца. Все. Ты чекал, вопросы есть? Нет, вот и все. Отдыхай, теперь пузо расти. Женскую жизнь види в мужском теле. Ну или обслуживать чужие, да, с травмой внутри себя. Еще не химы. Ходи за обществом, моими потребностями, которых нужно тебе все хвалит. Ты сдохнешь, никто даже не заметит, вспомнит. Ну пошел на, и ты не обязан вообще ничем. Я про себя только говорю. It showed that there's no benefit in GMO, okay? Ну, возможно, что твоя позиция правильная, а возможно и нет. Может, не надо за людьми, может, с собой надо заниматься как мужчина. Как человек мужского пола. Надо жить свою жизнь и саму все решать. И саму решать, что в мире надо, что нет. То есть кем работать, как реализовываться. Бизнес такой, сякой или не бизнеса. Из какой специальности в себе ты вырастешь бизнес. И какой он будет, и так далее. И какой он будет в тебе, да. Zero benefits. In fact, there's a lot of negative things that have occurred. All right, number 4. Мне это не интересно. Ну что такое бизнес? Бизнес это даже не, то есть это производство, это в основном какой-то маркетинг, то есть ты что-то поставил на поток и все, и занимаешься бабками только потом. Все. Хозяйством и бабками. Мне это не интересно, потому что, ну, я понимаю, да. Надо что, надо, да. Ну, правильно понимаешь. Найдешь, да, ну, мне не интересно это, мне насрать на это, я просто тебе объясняю, что это не самоцель. То есть, следовательно говоря, это не самоцель, согласен? Можно, да. Ну вот и все, да. Ну, то есть и в бизнесе можно быть как бы, ну, как сказать, бабой, что ли, да. Типа того, да. Недовольным собой оставаться. Вплоть до самоубийства. Whey protein powder. Ну, Think about what whey а не надо, ты protein такой powder мире is. не нужен It's a сам protein себе. in milk, dairy, Вот и все, так and что. it's highly concentrated to be extremely low fat, if not zero fat. Okay? And anytime you consume something that's refined out of the normal complex that nature has designed, it comes with a package. And so whey protein is inflammatory. It's toxic to the liver. It increases inflammatory markers. And I remember long ago, before I had any awareness of health, I wanted to gain weight. Okay, this was in high school, and so what did I do? I consumed protein powder, and I started chowing that stuff down. And man, did I get sick, because not only was it filled with whey protein powder, it was filled with the next thing on the list, which is maltodextrin. So when you consume protein, make sure you consume it with the fat. That's nature has packaged that protein with. But maltodextrin, which is number 5, is in so many foods. It's crazy. It's in all the protein powders as the first ingredient sometimes. Here's the problem with maltodextrin. It's a synthesized or synthetic sugar, and it is higher than glucose on the glycemic index. Okay, it ranges between 110 to 119. It's just off the scale. So you're consuming something that is way worse than sugar for your blood sugars, for your pancreas, for your weight, for your liver. And maltodextrin is put in a lot of vitamins. Okay. It's used as a filler, it's used as a drying agent for oils, it's hidden in a lot of so-called keto-friendly foods, which I'm going to be doing a lot of education about, but basically it makes your liver fattier. And before I forget, I was going to mention they make maltodextrin from corn, wheat, rice, potato, tapioca, and so sometimes it's going to be from GMO ingredients.
but you want to avoid it. They even use it in post-workout type gels. It's in Splenda, it's in puddings, it's in protein bars, it's in a lot of different things. All right, number 6, aflatoxins. So you want to stop consuming aflatoxins. Now, what is an aflatoxin? Well, it's a toxin from a certain fungus, which is carcinogenic to your liver. So your liver does not like this, and you're primarily going to find it in peanuts and corn, okay? And especially if it's in a moist, humid environment. Now, if you consume peanuts or peanut butter, the best way to make sure you don't get the aflatoxin is by consuming Valencian peanuts. Valencian peanuts are a lot drier, and they're usually not going to have aflatoxins, especially if you get organic Valencia peanut butter. Now, of course, if you've been watching my videos, you're not going to be consuming corn, but corn is in a lot of products, so you're going to have to watch that as well. And number 7, okay, is MSG, sodium glutamate. It's in a lot of... Nous levons tôt. Different forms, including modified food starch, but you really want to start reading the ingredients because they put this in pork rinds. It's in so many foods as a flavor enhancer. They use it in all the fast food restaurants to enhance the flavor, because if it wasn't in there, you wouldn't eat as much. But MSG causes you to eat more of it. It's definitely in Chinese food, and so it's a lot of sodium that's hidden. It's not really salty, but you're going to get food retention as well after you consume it. But that's not the big problem. The big problem is toxic to your liver. And it's even in like things like cottage cheese. То есть ты хочешь сказать, что я и ты, кто угодно, не имеет права реализовывать себя, потому что у тебя нету, ну что ты баба, короче, потому что у тебя нету времени на это, потому что ты грудью кормящий человек мужского пола, потому что что еще? Потому что у тебя много дел, потому что у тебя бизнес, еще что-нибудь. Большое у тебя, что там, какое... Дома у тебя большое хозяйство дома у тебя, да. Или на работе у тебя большой бизнес, там, где надо за всеми присматривать. А что ты производишь, ты при этом как бы не мужчина, короче. То есть ты ничего не производишь, ты просто специалист по присматриванию. Из этого тоже можно сделать бизнес. Знаешь? Ну, то есть нанять специалистов, чтобы они делали тебе. Да, ну, не знаю, можно. То есть можно только этим заниматься, в принципе. Да. Одну единственную жизнь, как свою прожить? Ну, живи как чмох Иисус. Как Бог. Откровенность, ну. Простите, конечно, за французский. Пасуй тогда опять, да. А что у тебя еще в жизни-то? Все, ну, понял, все. Кусок быта просто. Доедание червивого. И тогда ты, да, мне не касается это. Просто я бы сказал что-то Д, но ты слишком ущербный, чтобы просто даже понять, о чем я... Как вы так умудряетесь с такими уебищами? Я просто поражен еще. Ладно, не касается. Пасами. Не важно, смиренцы. Долго тренировался, видите.
То есть бездвижность. И внутренне, и внешне. If you're getting like commercial cottage cheese, but I would just recommend just start reading the ingredients. So many of my patients, when I was in practice, after they complained of being sick, I just asked them, when did you start being sick, and what did you eat just before that? And there was usually some ingredient on this list that they consumed. They weren't aware, they didn't make the connection. Now, what about red? Это ничего не поможет просто так. Да, у меня нет такой цели вообще. Я про себя только говорю. Я просто объясняю, что ну, получается так. Свою позицию, скажем так. Что, скорее всего, у всех есть такое, да. Всех мужчин. Well, the answer is, if you're consuming grass-fed red meat, it's not bad for the liver unless you have a problem with iron, okay? The thing about iron is that our bodies are not designed to get rid of iron easily. And too much iron can be very toxic to the liver and even cause cirrhosis. Наверное, то есть, типа того, да. So, if you have that problem, then you're probably going to have to avoid red meat. But for most people that don't have a problem with that, red meat is not going to be a problem for your liver if it's quality. Out of all the foods that are good for the liver, the cruciferous family of vegetables are the best for that. And if you're clean, you wouldn't eat butter. Now, if it's in a moist, humid environment. Now, if you consume peanuts or peanut butter, the best way to make sure you don't get the aflatoxin is by consuming Valencian peanuts. Valencian peanuts are a lot drier, and they're usually not going to have aflatoxins, especially if you get organic Valencian peanut butter. Now, of course, if you've been watching my videos, you're not going to be consuming corn, but corn is a lot of products, so you're going to have to watch that as well. And number 7. Вот я и говорю, ну, не важно. Ну, то есть к тому, что всем можно жить. Даже если ты начать, да, то есть, ничего как-то, да, да, приоритеты, что для тебя важно, что для тебя в жизни настоящего, понимаешь? Как бы, да, освобождение, свобода. You wouldn't eat as much, but MSG causes you to eat more of it. It's definitely in Chinese food. Я тебе больше скажу. Ты не имеешь права женскую жизнь пытаться жить, если ты мужчина. Ты не имеешь права не освобождаться, если ты мужчина. Не только вообще перед самой жизнью. Понимаешь? Перед родителями, как угодно. Перед вселенной, если угодно. Просто перед собой, перед своим здоровьем психическим, если угодно. Психологией нормальной какой-то, да. Просто нормально, жизнью своей одной единственной, не знаю. Ну ладно, хрен с ней. Просто просто вот даже повседневной жизни. Да не знаю я, что тебе сказать, что-то непонятно, да. Потому что это смерть. То есть, если ты мужчина, то что ты имеешь в виду, это смерть. Понимаешь, женская жизнь в мужском теле — это смерть. Симптоматика там, меня не касается. So it's a lot of sodium that's hidden. It's not really salty, but you're going to get fluid retention as well after you consume it. But that's not the big problem. The big problem is toxic to your liver, and it's even in like things like cottage cheese. If you're getting like commercial cottage cheese, but I would just recommend just start reading. Может, у женщин тоже так, да. So many patients when I was in practice. After they complained of being sick, I just asked them, when did you start being sick, and what did you eat just before that? And there was usually some ingredient on this list that they consumed that they weren't aware, they didn't make the connection. Now, what about red meat? Is red meat как детей-то будешь рожать? Well, ну хорошо, ладно, ты там налегке живешь-то, а детей-то как будешь рожать? Ну сначала... Ну хорошо, ты пришла на работу, нарядилась так. С какой целью? Чтобы сексуальное внимание привлечь. То есть, чтобы тебя забеременели на работе. Хорошо, нарядилась. Допустим, я не клюнул, он не клюнул там, понимаешь? Потому что я просто... У всех свои цели по жизни, понимаешь? Да, но какой-то... Кто клюет обычно на короткие юбки, кто там на улице свистит? Всякое... маргиналы. Правильно? То есть люди, которые, всякая пьянь там, всякие...
люди, которым терять нечего, как говорят психологи, да? Да. И там в клубах тискаются и начинают, да, то есть, ну, типа того. То есть люди, которым есть что терять, ну, я про мужчин, они просто так на такое, как бы, ну кто-то все равно тебя засеменит, так скажем, да. А дальше что будешь делать? Беременная и одинокая, ну или нет? Если какой-то дальше, да. В своей единственной жизни, что больше дальше? Ну все, любовь состоялась, дальше что? Вы такие тупые, я не могу даже, как бы, не то ли тупые, как вот объяснишь-то. Что тут может быть сложного-то? Как бы не то, что я даже не знаю, что сказать. То есть, как бы, не получается, понимаешь, по-другому жизнь жить не получается. То есть, если ты хочешь, чтобы, ну, понимаешь, если ты, да, то есть, женщина, она не мужчина, привлекательность это нормальное естество женское, понимаешь? Ходи как советский танк тогда. В шкуре, ну, то есть, берешь, делаешь, да, квадратную одежду какую-нибудь. И глаза только, или там лицо только, в форме советского, да. Делай богатыря, да. На какой-то низкооплачиваемой должности, какая-нибудь гувернантка, что-нибудь такое, да. А зачем, если можно быть любимой своим мужем любым? Да, постоянно. Постоянно нужно и постоянно красивый. Ну, это опасные слова, семейные, понимаешь? Да. То есть ты проживешь жизнь безрезультатно, да. Ну, тут я уже чуть-чуть услышал, да. Не дай бы он был, вот это он света, когда. Ну, я к тому, что я не о себе говорю. Ну ладно. Ну, то есть хорошо, всем нравится. То есть можно жизнь жить все-таки, да? Всем дозволено. Ну, как бы, ну, наверное, вы также и хотите прожить в сторону улучшения. Улучшение, оно вот в эту сторону, количества детей у женщин, я так думаю, если уж так говорить, которых она родила сама. Ну, да. На первичной основе, да, где-то год-полтора, наверное. Самый психиатрически опасный период, наверное, скажем. Неважно, поехали. Думаю, сам, конечно. It's not bad for the liver unless you have a problem with iron, okay? The thing about iron is that our bodies are not designed to get rid of iron easily. And too much iron can be very toxic to the liver and even cause cirrhosis. And of course, red meat is high in iron. So, if you have that problem, then you're probably going to have to avoid red meat. But for most people that don't have a problem with that, red meat is not going to be a problem for your liver if it's quality. Out of all the foods that are good for the liver, the cruciferous family of vegetables are the best thing for the liver. So that would be like arugula, the kale, the broccoli, the Brussels sprouts. So you definitely want to consume those on a regular basis. Now that you have this information, the next video that I'm going to recommend is what to consume or what to do to repair a liver. I put it right here. Check it out. Can taking supplemental vitamin D prevent you from getting autoimmune diseases? There's a big paper, and we're going to review it, plus some of my thoughts. As many of you know, we've been talking about vitamin D at MedCram since March of 2020. And we even did a big in-depth review of vitamin D in COVID-19 about a year ago, which got over 12 million views. We'll put a link at the top of the page if you want to remind yourself. But in that review, we talked about a number of the studies that showed that there was an association with vitamin D deficiency and worse outcomes in COVID-19.
There was also a long-term randomized placebo-controlled trial meta-analysis that showed that long-term supplementation could reduce acute chest infections. Today, however, I want to concentrate on this paper that was just published in the British Medical Journal from a group at Harvard titled Vitamin D and Marine Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Incident Autoimmune Disease, Vital Randomized Controlled Trial. So this was a randomized, double-blinded, prospective, placebo-controlled trial. And it was followed for over 5 years, and the total number of people in the study was 25,871 people in the United States. And what they wanted to do was to prospectively put them on vitamin D at 2,000 international units, or placebo, which in this case was soybean oil, and put them on omega-3 fatty acids, or placebo, which in this case was olive oil. And the amount of omega-3 fatty acids specifically was 1 gram per day. And for those who are interested, it was 460 milligrams of eicosapentaenoic acid and 380 milligrams of docosahexaenoic acid. And so in terms of the vitamin D study, they had 12,927 subjects that had gotten vitamin D and 12,944 that got placebo. As part of that study, half also were getting omega-3 fatty acids to the tune of 12,933, and the placebo, which got 12,938. So they were able to simultaneously run both a randomized double-blinded placebo-controlled trial for vitamin D and also for omega-3, and also both and also neither. The following is really important because the inclusion criteria was very specific. These people could not be on any fish oil supplementation, and what was important was that they could get vitamin D in their diet, but only up to 800 international units per day, which was actually pretty liberal because the USDA recommendation is only 600 international units per day. So this was a trial to see if going above and beyond the current recommendations of vitamin D supplementation, which we know are based on calcium metabolism, would improve the ability of the body to prevent autoimmune diseases. Because they were taking vitamin D, they also excluded people who were in renal failure, on hemodialysis, had high levels of calcium, had cirrhosis, or other serious illnesses. Now what they did to follow up was they did a 5-year questionnaire follow-up. The response rate, of course, is always a problem because if you lose a lot of subjects to follow-up, then the results become less generalizable. However, in this case, the response rate was 93%, which was excellent. In terms of follow-up for mortality, 98%, which is excellent in terms of follow-up. In terms of adherence, because these subjects were given every month a set of capsules which looked identical, and they were followed up in terms of had they developed any autoimmune condition. And the adherence, which was defined as taking at least 2/3 of the capsules that were given to them, was 81%. And of course they were given a questionnaire to see whether or not any of them had developed rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, thyroiditis of any type, psoriasis, or any kind of inflammatory bowel disease like Crohn's disease, or ulcerative colitis. They were even given a space to write in a potential autoimmune condition, and if they did, then they were asked to hand their charts over to the study coordinators, who would then have a board-certified gastroenterologist, rheumatologist, or endocrinologist review the chart and see whether or not there was evidence of the patient's autoimmune condition. They even, at random, took a sampling of representative subjects from the groups and checked to actually make sure that vitamin D and omega-3 fatty acids increased in those that were on the supplementation. And what they found was that those that were taking vitamin D, on average, went from 29.8 nanograms per milliliter
to an average of 41.8 nanograms per milliliter. So there was a substantial increase in vitamin D concentrations in a subgroup analysis. Also, in comparing those that were on the omega-3 fatty acids at 1 gram per day, they noted a 55% increase in the levels of omega-3 fatty acids in the blood tests in the group that was actually on the omega-3 fatty acids. So again, this is a randomized, placebo-controlled study. It was double-blinded. It was prospective. It's the best type of study that you can do in terms of evidence. It was very large, with over 25,000 subjects. It was looked at for over 5 years. They had a very good response rate, very good follow-up rate. There was a pretty good adherence, and they were looking for very specific endpoints, which was autoimmune conditions. So the question is did vitamin D at 2,000 international units daily or omega-3 fatty acids at 1 gram per day make any difference in the prospective incidence of autoimmune diseases? So let's look first at vitamin D. And here you can clearly see all incident confirmed autoimmune diseases. So these are diseases that could be actually specifically confirmed. We can see over a 5-year period of time that there was a reduction in the amount of autoimmune diseases in the vitamin D arm. And specifically, that was statistically significant over those 5 years with a p-value of 0.05, and the hazard ratio being 0.78, which means there was a 22% reduction in the incidence of autoimmune diseases in people who took 2,000 international units of vitamin D daily. Now, if we look at those where we added the probable autoimmune diseases to the all incident confirmed, this still showed a numerical difference, but it lost statistical significance, as you can see here with a p-value of 0.09. Let's move on now to the omega-3 fatty acid component of the trial. And you can see here that those that were taking the omega-3 fatty acids in purple had numerically less than those that were taking placebo, but again, it did not reach statistical significance with a p-value of 0.19. This, of course, was for the confirmed diseases. Over here to the probable causes, if we add those in, we actually do reach statistical significance with a p-value of 0.04, with a hazard ratio of 0.82, translating into an 18% reduction in the incidence of autoimmune conditions when taking 1 gram a day of omega-3 fatty acids. The nice thing about this study is that we could actually look to see what component, either the omega-3 fatty acid or the vitamin D, was actually doing most of the heavy lifting. And this is the 2x2 factorial groups. And in this group, you can see here that the reference is the placebo, which is in pink. And you can see that here, the omega-3 placebo and the vitamin D placebo. And down here, you can see in this group, you have the omega-3 placebo and the vitamin D placebo as reference. The next group is the omega-3 active and the vitamin D active. And as you can see up here, that is the dotted dark blue line. And that's this line here going through this line and area here. Now, what you can see here is in that hazard ratio, which was 0.69, that would translate into a 31% reduction in autoimmune diseases if somebody was taking vitamin D and also omega-3 fatty acids. And as you can see, since the confidence interval does not include unity, or the number 1, that is statistically significant. Now, moving on, if we look at the omega-3 placebo and the vitamin D active, and that's going to be, as you can see here, the dark reddish line. That's this line moving up through here. You can see, again, a very similar reduction in autoimmune conditions, this time 32% reduction. And the confidence interval does not include the number 1 or unity, so therefore this is statistically significant. Finally, when we look at the omega-3 active and the vitamin D placebo, that is going to be this green arm. That seems to be the one here that is the lowest. However, interestingly, at the end of the study, it is actually the one that is the closest.
Да.